On behalf of Government of Kerala, the Health Department, first of all, I would like to welcome all of you to this historic gathering. ചരിത്രപരമായ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. I do believe that we stand here at the threshold of a historic milestone. And I do appreciate and acknowledge the efforts you have taken to come from different parts of the country. ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് അതിനെടുത്ത പരിശ്രമത്തിന് എല്ലാവരോടും ഹൃദയപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. And I would like to take this opportunity to announce that the Government of Kerala is preparing to launch the International Research Institute of Ayurveda, IRIA, in Kalyada, Kannur, by the end of January 2026 or in the beginning of February 2026. So definitely today is not just a meeting. This is the final strategic step before that great launch. ആ വലിയ ലോഞ്ചിന് മുൻപുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനൽ സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഹിയർ ദാറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ തോട്ട്സ് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ചിന്തകളെല്ലാം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ. അതിൽ ബജറ്റിലും കിഫ്ബിയിൽ തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം കേരളം ആയുർവേദ രംഗത്ത് ലോക പ്രശസ്തമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഗവേഷണം വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആയുർവേദ രംഗത്തെ മറ്റ് ആരോഗ്യ രംഗങ്ങൾ എന്നതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന മേഖല അതിലൊന്ന്, നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട മേഖലയിലൊന്ന് ആയുർവേദിക് റിസർച്ചാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കിഫ്ബിയിലൂടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പണം അനുവദിച്ചത്. ആൻഡ് ഫോർ എ ഗവൺമെൻറ്, ആസ് വി ഓൾ നോ, ദിസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് സച്ച് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി to build the infrastructure facilities, and so far I think we have spent around 400 crores for buying the land and for the construction works, and the first phase is almost completed. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിഫ്ബിയിലൂടെ പണം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, ബഹുമാനിയായ മുൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി കെ ശൈലജ ടീച്ചർ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ടീച്ചറിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാന കാലഘട്ടം കോവിഡ് കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ തുടക്കകാലത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മളിതിൻ്റെ പ്ലാൻ വീണ്ടും റീവിസിറ്റ് ചെയ്തു, പ്ലാൻ റീഡിസൈൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് 2021-22 നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് we have titled this meet as Synergizing the Frontiers because we believe that the future of health lies not in isolation but in the convergence of ancient wisdom and modern science. To understand why we are here, we must look at the journey of Ayurveda in our state, and definitely I know that you are doing that, and we had a very fruitful session in the morning. Kerala is often called as a cradle of Ayurveda. We are a land where the Ashtavaidya lineages, 8 families of legendary physicians, preserve the continuity of practice through centuries. We are unique in the world because here Ayurveda is not an alternative medicine, but it is a mainstream. It operates parallel to modern biomedicine embedded in our public health infrastructure. While Kerala Ayurveda become a global brand for wellness tourism, and while our clinical outcomes are excellent, the scientific validation of these claims remain fragmented. We possess the knowledge of, for example, for Marma Chikitsa or Visha Chikitsa, but we lack that rigorous data-driven documentation required to converse with the global scientific community. The anecdotal evidence was overwhelming, but
the peer-reviewed evidence was scarce. So it was in these circumstances that the government of Kerala envisioned a transdisciplinary hub where ancient palm leaf manuscripts could be deciphered alongside genomic sequencing, a place where the biodiversity of the Western Ghats could be catalogued pharmacologically and where the wisdom of Vaidyas could meet the precision of biotechnology. That vision was the genesis of IRIA. From a seed allocation in the 2016 budget, we have grown into a massive infrastructural undertaking in Kannur, supported by the vision of our Honorable Chief Minister. Honorable Chief Minister, he does take meeting regularly. This is one of his flagship projects. ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എമ്മിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രേഖകളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട വെല്ലിത്താൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ACS. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിദഗ്ധരുമായി, ഇവിടെ ഉള്ളവരും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരുമായിട്ടുമൊക്കെ ആലോചിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തുമാണ് നമ്മളത് രൂപീകരിച്ചത്. So what we are building in Kalyad is not just a hospital. It's a global center for evidence-based Ayurveda. The mandate of IRIA is distinct. It's designed to bridge a gap between tradition and modern science. This institute is structured around 6 major departments, including Ayurvedic biology, translational drug research, and health heritage. Our research focus is sharp and critical, and we are targeting big 3 priorities that burden global health today. One is aging. ACS has already mentioned here aging and degeneration. And when we look at the Kerala population of Kerala, 20% of the total population is senior citizens. That means when we take 5 people, a group of 5 people, one among them is with the age above 60. So we aim to validate rasayana therapies using genomic and metabolic biomarkers to measure biological aging. Next is cancer care. We are looking to develop evidence-based protocols for palliation and quality of life improvement, integrating genomic insights with Ayurvedic Prakriti assessment. And I am also happy to announce that the Malabar Cancer Center and they have agreed to have collaborative research with IRIA in integrative oncology. And next is the lifestyle disorders. We see immense potential in integrating Dinacharya into the management of non-communicable diseases. This year, in 2025, February 4th, the World Cancer Day, we have started a campaign, a people's campaign, which is called as Arogyam Anandam Agattam Arbudam. And so far we have screened more than 22 lakh people in this campaign. And in the first month, our focus was entirely on women, on breast cancer and cervical cancer. In the first month, 15 lakh people were screened. All our health centers, the people health centers, the Janagi Arogya Kendra, the Kudumba Arogya Kendra, we have developed facilities for screening, and I'm so happy that the Ayush department is alongside, is wonderfully leading this campaign. And we are here to operationalize the translational research in Ayurveda consortium. IRIA cannot function as an island. We need a hub and spoke model where IRIA connects with the pioneering institutions represented in this room here. So, definitely we are not just looking for theoretical discussions. We were not looking for theoretical discussions. We are looking for actionable measures. We need to define collaborative frontiers. We need to standardize data. We need to secure funding. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് IRIA. അതുപോലെ
CDC മാതൃകയിൽ കേരള CDC, കേരള സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ, അവിടെ 2 കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്ന് എപ്പിഡമിക് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പോലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് കേരളം ഒരു ഡെങ്കു പ്രോൺ ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർമിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടവിട്ടുള്ള മഴ കാരണം കൊതുകുകൾ പെരുകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഡെങ്കി ആണെങ്കിലും ലെപ്റ്റോ ആണെങ്കിലും മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളാണെങ്കിലും അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല, അതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിൽ ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതിനുവേണ്ടി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എപ്പിഡമിക് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, അത് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത മാസം അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ACDC നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിൽ 2ാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് അതിൽ എപ്പിഡമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കേരളത്തെ പോലൊരു സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഈ 2 കമ്പോണൻസും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് KCDC നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം വൺ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, അത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വൺ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഫോർ നിപ്പ റിസർച്ച്, അത് കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ACS ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് അത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട CMൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് IAV, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി. 84ലധികം വൈറസുകളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല റിസർച്ചസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും IRIA നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. I would like to invite you to join Government of Kerala in this mission. Let's build transformative partnerships. Let's ensure that when the world looks for solutions to aging, to cancer, to chronic disease, here they look at Kerala Ayurveda with the same confidence they place in modern science. ആധുനിക പലോപ്പതി നോക്കുന്ന അതേ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി കേരള ആയുർവേദത്തെയും നോക്കിക്കാണുവാൻ, ഈ ഏജിങ്ങിലും ക്യാൻസറിലും ഒക്കെ തന്നെ നോക്കിക്കാണാൻ ലോകത്തിന് കഴിയണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമ്മെ നയിക്കാൻ IRIAക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനത്തിനൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഔപചാരികമായി ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് IRIAയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിലും അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അത് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് അവിടെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവിടെയും കാണാം എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.